Morning, students. This is Mankrasa, working as assistant professor in the Department of Mechanical Engineering, MBR College of Engineering and Technology. Today we will discuss about laser beam machining process. First, in our previous lecture, we will discuss about what is the introduction of laser beam machining process. So, what are the working principles we are using in laser beam machining process? Next one is what are the process parameters we are using in laser beam machining process. So these topics we will discuss about in our previous lecture. Comes to today class onwards, we will discuss about what is the laser beam mechanism. So what are the metal removal rate in laser beam machining process. Next one is what are the advantages, what are the disadvantages, what are the applications. So these kind of topics we will discuss for today. So go for first of all once again what is the introduction of laser beam machining process. So the term laser, we have the term laser, we have LASER, laser. So here L means nothing but light one. A is nothing but amplification one. S is nothing but similitude. E is nothing but emission of radiation. R is nothing but radiation. So this is the term laser. Okay, Amma? So laser means nothing but light amplification by simulated emission of radiation. So LBM is a non-traditional thermal process. So here laser only will discuss laser term it is, but LBM laser beam machining process is one of the non-traditional machining process. Next one is once again in non-traditional machining process it is a thermal process one. So we have the mechanical process, thermal process, electrochemical process. Next one is electrical process. So this kind of process we have in this non-traditional machining process one, but it is one of the thermal process. LBM is a non-traditional machining process, and again it is one of the thermal process one. So the thermal removing process, it is a LBM is one of the thermal removing process. The thermal energy provided by a heat. Here it is one of the thermal removing process, but here thermal energy it is providing by a heat source. So the thermal energy it is providing a one of the heat source amount. Electrical power అనేది యూజ్ చేసుకుంటే here thermal energy is nothing but electrical power. This electrical power it produce a one of the heat source, or we can call as one of the light. It is a laser beam machining process. So in laser beam machining process it produces one of the light, or we can call as thermal source. By using the thermal source one, we can melt or we can vaporize the volume of the metal to the removed one. So this process we can call as the one of the laser beam machining process. Okay, so here total LBM అనేది వచ్చేసి one of the thermal removal process. Here thermal removal process, the thermal energy we are providing one and producing a heat source one. By using the heat source one, we can melt or we can vaporize the volume of the material to the removed one. This process we can call as the laser beam machining process. So among the thermal removal methods, again we have the thermal removal methods. What kind of methods we have means, so see here, electrical discharge machining process. So first of all, we will discuss about thermal related topic one. So EDM, electrical discharge machining process. It is the one of the oldest one, and mostly widely we can use it for EDM one. So EDM process, it is one of the thermal removal process. It is one of the oldest one. Widely we can use this kind of machining process. Next one is electron beam machining process. So electron beam machining process, EBM. So and the laser beam machining process, LBM, are newer thermal techniques. It is one of the new one for the thermal techniques and also widely accepted in the industry today one. So electron beam machining process and laser beam machining process are newer. So they are newly developed. This kind of two machining operations one, and widely it is accepted in the industries by today one. So today onwards mostly we can use it for this kind of newest machining operations one, laser beam machining process. Next one is electron beam machining process. In thermal one we have only EDM one. EDM also one of the oldest process one. The EDM process advanced one is EBM and LBM. So మన thermal energy removal process
EDM అనేది oldest process, but newest in the EDM అని డెవలప్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆపరేషన్ ఏంటంటే EBM and LBM. These are the newest one. Nowadays, mostly industries they are using this kind of machining operations. So it is called as one of the laser beam machining process. This is the introduction. Okay, laser is nothing but light amplification by simulated emission of radiation one. So it is a laser beam machining process is one of the thermal removal process. So the thermal energy we are providing one and producing a thermal energy based on it producing a heat source. By using heat source, we can melt or vaporize the volume of the metal to be removed one. So this process we can call as the laser beam machining process. So we have the two methods. The oldest is EDM one, the newest is EBM and LBM. Okay, next one is we will discuss about mechanism. So in a previous lecture we will complete for process matter parameters and everything one, but comes to here. Today we will discuss about this topic one, mechanism. Not all the materials are suitable for the using laser beam. So all materials is not suitable for the laser beam machining processes. So remaining operations, any kind of material it can be machined done. So electron beam machining process, EDM process, EDM grinding one, a laser wire EDM process, and everything is this process for any kind of material we can use and we can be machined. But comes to here laser machining process, all materials not suitable for the producing laser beam. So one of the most common laser materials and also one capable of delivering high power is the chromium on a ruby crystal. So one of the most common laser materials are serum, and also for one capable of delivering it can be delivered high power is the chromium. So chromium mostly we can use it on the ruby crystal one. The crystal ruby is the aluminum oxide. So see here, mostly common laser metals are we are used for one of the chromium on a ruby crystal. So ruby crystal is nothing but it is one of the aluminum oxide. This one is generally the ruby rod 1 centimeter diameter and 10 centimeter diameter along with ends polished fully is used one. So see generally this ruby rod we can use. This ruby rod dimensions is nothing but 1 centimeter to 10 centimeters along with ends. So 1 centimeter to 10 centimeters along with ends polished fully is used in the laser beam machining process. So next one is we can see graphical diagram of laser beam machining process. So see here, it is a flash lamp. So see Rama, it is a reflecting end. So see Rama, it is a reflecting end. It is a laser crystals one. It is a partially reflected end one. So see here, it is a reflecting end. It is reflecting end, partially reflective end. We have the two ends. This is initial one. It is the final one. So it is the lens. It is called as the lens. It is a workpiece one. It is a power supply. Always the power supply is always negative terminal due to the workpiece. We are due to the tool. So always workpiece is positive terminal we can do. So that is the major one here. So but here we cannot give the power supply to the workpiece directly. The power supply is due to the laser beam only. So see here, so it is a flash lamp. Here flash lamp onwards the flash will be producing here. So this flash one directly this flash or we can call as the heat source. The heat source directly is passed to the partially relief end one. This relief end onwards we are sent to the lens one. Lens exactly where we want to machine the workpiece one, that particular position onwards the lens it will be reflect the heat source one. After that we can melt or we can vaporize to remove the metal from the workpiece. So this kind of operation we can call as the laser beam machining process. Okay, understand. ఇక్కడ మనకి తెలుగులో చెప్పిన చూడండి ఇంకో మేజర్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ పవర్ సప్లై ఇస్తాం దేనికి లేజర్ బీమ్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్. సో ఈ అంటే ఏంటంటే రిఫ్లెక్టివ్ ఎండ్ ఇది ఫ్లాష్ ల్యాంప్. ఇది ఫ్లాష్ ల్యాంప్ ఏం చేస్తుందంటే ఫ్లాష్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్లాష్ అనేది స్లోగా ఎక్కడికి వెళ్తుందని పాస్ అవుతుందని చూడండి. ఎక్కడైతే ఫ్లాష్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో ఈ ఫ్లాష్ అనేది డైరెక్ట్ గా
2 ends ఉన్నాయి. ఇక్కడ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎండ్ ఇనిషియల్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఫైనల్ వన్. ఇక్కడ నుండి రిఫ్లెక్టింగ్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతాను ఫ్లాష్ అనేది ఎక్కడికంటే చూడమ్మా లెన్స్ ద్వారా లెన్స్ కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది డైరెక్ట్ గా. ఫ్లాష్ ల్యాంప్ నుండి లెన్స్ కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. లెన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్ గా వర్క్ పీస్ మీద రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. మనం ఎక్కడైతే మిషనింగ్ చేద్దాం అనుకున్నామో ఎగ్జాక్ట్ స్పాట్ దగ్గర ఈ లెన్స్ అనేది ఫోకస్ చేసి ఎగ్జాక్ట్ గా రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మెల్టింగ్ జరిగి లేదా వ్యాపరైజేషన్ జరిగి మెటీరియల్ అనేది రిమూవల్ అవుతుంది అనమాట. సో దీస్ ప్రాసెస్ వీ కెన్ కాల్ అంటే లేజర్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్. ఇది ఇనిషియల్లీ పవర్ సప్లై దీనికి ఇస్తుంది ఫ్లాష్ ల్యాంప్. అప్పుడు ఫ్లాష్ ల్యాంప్ ద్వారా మనకి హీట్ సోర్స్ అని కానీ లైట్ కానీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ లైట్ అనేది డైరెక్ట్ గా చూడండి అమ్మా. సో ఇక్కడ ఈ ఎండ్ నుంచి ఈ ఎండ్ పార్షియల్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఎండ్ నుంచి లెన్స్ మూవ్ అవుతుంది. లెన్స్ నుండి వర్క్ పీస్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి మెటీరియల్ రిమూవల్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఈజియెస్ట్ మెథడ్ in laser beam machining process. This is one of the thermal metal removal process one. So next one is see here. This is very interesting that laser has to be used on material where it absorbs laser energy. So very interesting that laser has been to be used on the material. So చూడండమ్మా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ మెథడ్స్ లో మన మెటీరియల్ యూజ్ చేయడం అనేది చాలా కామన్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ సపరేట్ మెటీరియల్స్, సో ఎస్పెషల్లీ ఫర్ laser beam machining process separate metals అనేది మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ మెథడ్ టు యూజ్ ఇన్ ది లేజర్ బీమ్ machining ప్రాసెస్. సో మెటీరియల్స్ అనేవి సో వేర్ ఇట్ విల్ బి అబ్జర్వ్ లేజర్ ఎనర్జీ. సో ఇది ఏం చేయాలంటే ఈ మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా ఈ వర్క్ పీసెస్ అన్ని కూడా లేజర్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి, హీట్ సోర్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే మనకి ఏమవుతుందంటే వర్క్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఒక మెటీరియల్ రిమూవల్ అయ్యి అంటే మెటల్ రిమూవల్ అంటే మెల్టింగ్ జరిగి మెటల్ రిమూవల్ అవుతుంది, లేదంటే వ్యాపరైజేషన్ జరిగి రిమూవల్ జరుగుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు వెన్ ఇట్ విల్ బి అబ్జర్వ్ ది లేజర్ ఎనర్జీ. ఇట్ కెనాట్ అబ్జర్వ్ ది లేజర్ ఎనర్జీ. వాట్ హ్యాపెన్ we cannot remove the metal from the workpiece. We cannot machine the metal from the workpiece. So that's why all materials we cannot machine it in laser beam machining process. Remember this point, very important, especially for few kind of materials only we can machine it in laser beam machining process. So that is the one of the interesting topic for this laser beam machining process one. Upon observation of laser energy, there is a rapid rise in the temperature, leading once again to melt and vaporize the material to the removal one. So see here, observing of laser energy, there is a rapid rise. చూడమ్మా ఈ వర్క్ పీస్ అనేది లేజర్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ సో దేర్ ఈస్ ర్యాపిడ్ రైజ్ ఇన్ ది టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, రైజ్ అవ్వాలి, ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ర్యాపిడ్ రైజ్ ఇన్ ది టెంపరేచర్ లీడ్ వన్స్ అగైన్. సో చూడమ్మా when the temperature will be increasing, lead once again to melt. The temperature will be increased to be melt or vaporize and material to be removed. So after then only the completion of the machining operation. So this is one of the very important. Absorption ఎలా ఉంటుందంటే అబ్జర్ప్షన్ అనేది హైయర్ ఉండాలి. అది ర్యాపిడ్ రైజ్ టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయిందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మెల్టింగ్ జరిగి వ్యాపరేషన్ జరిగి మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో దీస్ ప్రాసెస్ ఏముంటుంది లేజర్ బీమ్ machining ప్రాసెస్ అంటారు. చూడండి ఆల్సో సెవరల్ టైప్స్ ఆఫ్ laser exist. All laser to produce emit intense coherent highly collimated beam of single wavelength light. చూడమ్మా ఆల్సో సెవరల్ టైప్ ఆఫ్ లేజర్ ఎగ్జిస్ట్. లేజర్ అనేది ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే చూడండి లేజర్ లైట్ అనేది హై టెంపరేచర్ గా చాలా యాక్యురేట్ గా సో ఎగ్జాక్ట్ గా లేజర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. లేజర్ లైట్ హీట్ సోర్స్ ఆర్ కాలర్స్ ఎలా అంటే చూడమ్మా ప్రొడ్యూస్ ఎమిట్ ఇంటెన్స్ కోహరెంట్ అవుతే highly collimated beam of single wavelength light అవుతుంది. సో ఇవి రెండు కూడా బేస్ చేసుకుని మనకి లైట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ లేజర్ నుంచి. మెటీరియల్ ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్స్ దిస్ ఇస్ నారో బీమ్ ఈస్ ఫోకస్డ్ బై an optical lens to be produce a small intense spot of light on the workpiece surfaces one as shown in the figure one. The optical energy is converted into the heat energy. So see them the optical energy based on the lens ones చూడమ్మా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ మెటీరియల్ ప్రాసెసింగ్ అప్లికేషన్ దిస్ నారో బీమ్ ఈజ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ది ఆప్టికల్ లెన్స్. సో ఎప్పుడైతే లైట్ అనేది చూడమ్మా లేజర్ లైట్ అనేది ఎప్పుడైతే ఈ లెన్స్ మీద ఫోకస్ అవుతుందో ఈ లెన్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే సో ఎగ్జాక్ట్ గా మనం ఎక్కడైతే
స్పాట్ లో మనం మిషనింగ్ ఆపరేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఆ స్పాట్ దగ్గర ఈ లెన్స్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట వర్క్ పీస్ సర్ఫేసెస్ మీద. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ పాయింట్ హియర్. Optical lens to produce a small intense spot of light on the workpiece surfaces as shown in the figure. Next one is optical energy is converted in the heat energy. So ఈ ఆప్టికల్ దగ్గరికి రాంగ్లో లెన్స్ దగ్గర రాంగ్లోనే అది లేజర్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, హీట్ సోర్స్ అనేది థర్మల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అపాన్ ఇంపాక్ట్ అండ్ టెంపరేచర్ జనరేటెడ్ కెన్ బి high to melt and the vaporization for any kind of material. Vaporization any material. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఆప్టికల్ ఎనర్జీ అనేది చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ వరకు లేజర్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది లెన్స్ వరకు. లేజర్ ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే వర్క్ పీస్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే థర్మల్ ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద మేజర్ పాయింట్. when the optical energy is converted into the heat energy upon impact, so and the temperature generated can be highly to melt one. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఆప్టికల్ ఎనర్జీ అనేది థర్మల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుందో, హీట్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుందో, హీట్ ఎనర్జీ ఏం చేస్తుంది, హై టెంపరేచర్ యూజ్ చేసుకొని హై టెంపరేచర్ జనరేట్ అయ్యి వర్క్ పీస్ మీద మెల్ట్ జరిగి వ్యాపరేషన్ జరిగి మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ యూ కెన్ కాల్ as the laser beam machining process అమ్మా. సో see here అమ్మా, absorption of the laser energy అమ్మా. సో see here mechanism. సో see here అమ్మా, mechanism of material removal process అమ్మా, LBM ప్రాసెస్. మెటీరియల్ రిమూవల్ ప్రాసెస్ అమ్మా. సో ఎలా జరుగుతుందంటే చూడండి, అబ్జర్వ్స్ ఇన్ ది లేజర్ ఎనర్జీ, ర్యాపిడ్ రైజ్ ఇన్ ది టెంపరేచర్ వన్, మెల్టింగ్ వ్యాపరైజేషన్ వన్, మెటీరియల్ రిమూవల్ వన్, గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్. సో it is the mechanism for the removal of the material in the LBM. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తుంది, అబ్జర్వ్ ది లేజర్ ఎనర్జీ. ఎప్పుడైతే ఈ లేజర్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది చూడండి అమ్మా, సో వర్క్ పీస్ అనేది ఎప్పుడైతే ఈ లేజర్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ర్యాపిడ్ రైజ్ ఇన్ ది టెంపరేచర్. ఆ వర్క్ పీస్ లో టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, రైజింగ్ అవుతుంది. ఆ టెంపరేచర్ బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే లైట్ సోర్స్ అనేది వర్క్ పీస్ సర్ఫేస్ టచ్ అవుతుందో అప్పుడు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మెల్టింగ్ కానీ వ్యాపరేషన్స్ కానీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మెటీరియల్ అనేది రిమూవల్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే హై టెంపరేచర్ ప్రొడ్యూస్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే వర్క్ పీస్ లో మెల్టింగ్ ద్వారా మనం మిషనింగ్ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు, మెటీరియల్ రిమూవ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే వ్యాపరైజేషన్ యూజ్ చేసినా మనం మెటీరియల్ రిమూవ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ అనమాట మెటీరియల్ రిమూవ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్. మళ్ళీ రిమూవ్ అవుతుంది, గ్యాస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా రిలీవ్ చేసేస్తాం. మొత్తం అగైన్ యూ కెన్ గో ఫర్ cyclic process one. Observe the laser energy, the rapid rise in the temperature one, melting vaporization one, material remove one, gas system, observe the laser energy. It is cyclic process. It is one of the material removal process in the LBM process one. So one of the mechanism of material removal process in LBM. So next one is we can see material removal mechanism in LBM. So చూడండమ్మా, అబ్జర్ప్షన్ అండ్ హీటింగ్. అబ్జర్ప్షన్ అండ్ హీటింగ్ ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఈస్ మెల్టింగ్. థర్డ్ వన్ ఈస్ వ్యాపరైజేషన్. చూడండమ్మా, ఎప్పుడైతే ఈ లేజర్ బీమ్ అనేది హీట్ సోర్స్ అనేది వర్క్ పీస్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అయినాయో అప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే థర్మల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో థర్మల్ కండక్షన్ సోర్స్ హియర్. సో లైట్ అనేది వర్క్ పీస్ సర్ఫేసెస్ మీద ఎప్పుడైతే టచ్ అవుతున్నాయో laser energy is converted into the one of the thermal energy. So this is called as thermal conduction work. After then absorption and heating work. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే వర్క్ పీస్ అండ్ ఏం చేస్తుంది, హై టెంపరేచర్ అని రిలీజ్ చేస్తున్నాము. ఇట్ ఈస్ థర్మల్ కండక్షన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వీ కెన్ సీ అమ్మా, సెకండ్ వన్ ఈస్ మెల్టింగ్. ఎప్పుడైతే ఈ లేజర్ ఎనర్జీ అనేది వర్క్ పీస్ టచ్ అవుతుందో హై టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది వర్క్ పీస్ ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే మెల్టింగ్ జరుగుతుంది. దిస్ షోస్ హియర్ లిక్విడ్, సాలిడ్ ప్లస్ లిక్విడ్ అండ్ సాలిడ్ మెల్టింగ్ జరిగి మిషనింగ్ ఆపరేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. హై టెంపరేచర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే అక్కడ స్లోగా వర్క్ పీస్ అనేది మెల్టింగ్ జరుగుతుంది. ఎలా అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సాలిడ్ అన్న, సాలిడ్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాలిడ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది, సాలిడ్ ప్లస్ లిక్విడ్ వన్, లాస్ట్ వన్ ఈజ్ లిక్విడ్ వన్. సో ఫైనల్లీ రిమూవ్ ది మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ది వర్క్ పీస్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వ్యాపరైజేషన్. ఇది మెల్టింగ్ ఆపరేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వ్యాపరైజేషన్ ప్రాసెస్. By using the evaporation process, how the material we are removing means, so see here, this is a laser beam one. So see here, it is a material removed one. This is workpiece one. So see here, when the laser beam light source is reflect the workpiece one, so based on vaporization one, so here
You can remove the metal from the workpiece like this one. So it is called as vaporization one. So it is called as melting. When the laser beam is reflect the workpiece one by melting process, you can remove the metal from the stick by stick, solid plus liquid one. Comes to here, vaporization process directly. We can vaporize the workpiece one, and we can remove the metal from the workpiece one. So it is called as vaporization. చూడండి ఎప్పుడైతే లైట్ సోర్స్ అనేది వర్క్ పీస్ మీద టచ్ అయినాయో అప్పుడు స్లోగా ఏమవుతుందంటే మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ జరుగుతుంది. సో దిస్ ప్రాసెస్ వీ కెన్ కాల్ as వన్ ఆఫ్ లేజర్ బీమ్ మిషనింగ్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఇనిషియల్ డయాగ్రామ్ అనమాట. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే హీట్ సోర్స్ అనేది ఎప్పుడైతే వర్క్ పీస్ ని టచ్ అవుతుందో వర్క్ పీస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఈ హీట్ సోర్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని థర్మల్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. థర్మల్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మెల్టింగ్ జరిగి మెటీరియల్ రిమూవల్ అని జరుగుతుంది, లేదా వ్యాపరైజేషన్ జరిగి మెటీరియల్ అనేది రిమూవల్ అవుతుంది. మెల్టింగ్ జరిగినప్పుడు ఎలా జరుగుతుందంటే స్లోలీ వీ కెన్ సీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈస్ సాలిడ్ వన్, next one is solid plus liquid one, third one is liquid one. So this kind of three step by step process one, you can remove the metal from the workpiece. But in here vaporization one directly, when the laser light is directly touch the workpiece one, you can do the vaporizer here and remove the metal from the workpiece one. Okay, so next one is we can see the volumetric removal rate. We can have the formula one, metal removal rate. So see here, VRR equal C L suffix P by EV for EV into H1. So see here, volumetric removal rate, or we can call as metal removal rate in laser beam machining process, is C into L suffix P by E suffix V into H1. So here P is nothing but power density. PD is nothing but power density. So it is nothing but watts by centimeter square. LP is nothing but laser power one. Next one is delta T is nothing but pulse duration of laser one, delta T. Alpha is nothing but in divergence one, divergent rad one. So CD is nothing but constant depending on material and the conversion efficiency one, CD. EV is nothing but vaporization energy on the material one, watts by mm cube one. Next one is A suffix B1. It is nothing but area of laser beam at focal point 1 mm square one. Next one is H is nothing but thickness of the material one. Here DS is nothing but spot size diameter one. Spot size diameter. If C is nothing but CT is nothing but, sorry, it is not C, CT. Constant. CT is nothing but constant depending on the material one. LP is nothing but laser power one. EV is nothing but E suffix V is nothing but vaporization energy of the material one. H is nothing but thickness of the material. So it is the formula. By using this formula to know the material removal rate in the laser beam machining process. Okay, mom, you can calculate this formula machine to get the material removal rate in the laser beam machining process. Next one is parameters affected around LBM1. So we have the different types of parameters. These parameters it is affected on the laser beam machining process. So see here, working material is one. So it is the type. So see here, parameters affecting on laser beam machining process is one of the very important topic. Parameters affected. So by using these parameters, we can some of the effect we can see on laser beam machining process. So next topic we can see laser beam selection guide one. How we are selecting the laser guide one. Next one is we can see what is the disadvantages one, what is the advantages one. Next one is laser applications. What are the laser applications on? So one laser applications. So this is the topic one, remaining topic one. So see here, parameters affecting on LBM means. So see here, first of all, LBM1. So first of all, working material. So working material, you can see type 1, surface reflecting one, thickness one. It is one of the reflecting one based on the working material. Next one is environmental, humidity and temperature. These are the we can add. These are also environment also affected for the LBM1. Next one is resistant gas. Gas also very important. Type, pressure and nozzle design. So it is also affect the laser beam machining process. Focusing lens, focus length, focal position.
When the focal position is not good, focus length is not good one, automatically the machining is not good one. So this is a very important one. Gas also very important. This gas also affect the LBM. Environment also very important one. Humidity and temperature. These are very important. Based on these conditions also we can machine the workpiece on. Next one is working material. Working material is very important. Type what kind of material we are using in the laser beam machining process. Surface reflecting one. Next one is thickness also very important. High thickness we can use it. What happened? We cannot machine the workpiece summa. So that is one of the waste process also. So that's why based on the diameter onwards 1 mm to 10 mm 10 centimeter onwards you can choose the workpiece one and we can machine the workpiece one. So that is one of the these are the effects one. First of all is working material. Yeah, working material effect we can see environmental one, distant gas one, focusing lens. These are the one of the very important. So these are mainly reflected for the LVM. So next one is laser pulse one, pulse shape one, frequency, wavelength, beam divergent, duration, energy, transfer modes. So these also laser pulse also very important one. Laser pulse shape one. So pulse shape is also very important. Frequency, how much frequency and what the heat source will be producing one. Wavelength one, beam divergent one, duration one, energy one, transfer modes one. So these are the one of the effect we can see on laser beam machining process. Next one is quantity of holes. Quantity of holes also very important. So how much quantity, quality onwards we are producing the holes very important. So there is no quality one, so automatically the machining is incomplete one. Based on the quality also very important. So these are the parameters, some of the effects we can see on the laser beam machining process. First of all, working material. Working materials is very important. Properly we cannot take the work material one, so that is one of the effect for the LBM one. Environment one. Good condition is good environment is not there one. So that is one of the effect we can see on LBM. Quality of holes. The holes is not good one. There is no quality about the holes. So that is also one of the effect one. Laser pulse. The pulse also very important. Based on the pulse one, the heat source will be generated one. The pulse is not produced properly. That is one of the effect for the LBM one. Resistant gas. The gas also very important. Is also one of the effect for the LBM one. Focusing lens. This focusing lens also very important. So these are the one of the effect we can see on this LBM one. Thank you. It is our today class. Next class we will discuss about laser beam selection guides one. Next one is we can see advantages, disadvantages, applications. Again we can discuss this topic also. Thank you. Next class we will discuss this topics one. Next class we can complete this topic also. Fourth interview. Next class we will continue for introduction. So again we can start for 15 interview. 15 it also we can start for tomorrow. Thank you, Amma.